Okay. So like in Java, okay, in Java, we know how to write a variable. What are the rules to write a class name? What are the rules to write a class name? Asrita. మనం క్లాస్ నేమ్ రాయాలంటే ఏం రూల్స్ ఫాలో అవుతాం? క్లాస్ నేమ్ షుడ్ బి క్యాపిటల్ అండ్ నెంబర్స్ తో స్టార్ట్ చేయకూడదు. యూ కెనాట్ స్టార్ట్ ఏ క్లాస్ నేమ్ యూజింగ్ numbers and but include it can include numbers. You can write numbers in the middle or at the end. You can write Dollar and underscore will be used. you can use dollar symbol and underscore to write class names. Fine, that's good. And similarly, to write variable names also, you have those are nothing but identifiers. You have to remember what is an identifier. A rule to write anything, any rule to write any user defined property, rule to write variables, rule to write ఇవన్నీ రూల్సే కదా. క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, నెంబర్ తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు, ఇవన్నీ రూల్సే కదా. సో రూల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఐడెంటిఫైర్స్. ఫైన్. నౌ okay, we know how to create a class in Java. What are the 6 soups properties we have? Asrita, anyone? Or Aditya, you tell me, what are the 6 soups properties we have? Class, objects, inheritance, good. Abstraction, Polymorphism, abstraction, encapsulation. Good. Okay, we have 6 soups properties. Okay, now we are looking into classes. We know how to create an object also. We'll see one by one. Okay. Now we'll look into classes. We know how to create a class. A class, if you want to execute this class, compulsory, you should have a main method. If you are aware of C language, how many of you know about C language? C language gurinchi gurtunda, idea unda? Aditya. C language idea unda? C language lo main function అని ఒకటి ఉంటుంది. Without main function, you cannot execute a C program. Yes, sir. నీకు గుర్తుందా అశ్రిత? Yes, sir. Similarly, in Java, without main method, ఇది main method. Main method ఎలా ఉంటుంది? So how you public static void main. ఎందుకు ఇవన్నీ రాయాలి మెథడ్? ఇవన్నీ ఎందుకు రాయాలంటే దానికి ఒక రీజన్ ఉంది. So everything has a reason. But straight away, I cannot tell you why we have to write public, why we have to write static, why we have to write void, all this. The name of the method is main method. ఇక్కడ name ఏముంది? Main method ఉంది. Main. The name of the method is main method. And we have parameters here. So ఈ main method ఉంటేనే ఈ class execute అవుతుంది. So this class will execute only if you have this main method. Now, system.out.println, hello, how are you? Okay, I'm writing this one. So how to execute this program? Right click, run as Java application. Right click, run as Java application. Right click, run as Java application. Execute అవుతుంది. అదే ఈ main method తీసేయండి ఇక్కడ. You remove this main method here. Okay, you run this one. You try to even, you cannot see that Java application here. You cannot run this. If you run this one, what it is giving? What is the error it is giving? Main method not found in class. Please define the main method. So without main method, you cannot execute a single program in Java. So for that only we are writing. So this is the shortcut here. You type main and control space bar. Click control space bar. You'll get the shortcut. Now here you write whatever you want, and now you can execute this program. Click Java application. So you are getting the output. So main method execute చేయాలంటే ఈ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మెయిన్ మెథడ్ ఉండాలి.
సో క్లాస్ కి ఒకటే మెయిన్ మెథడ్ ఉంటుంది. హౌ మెనీ మెయిన్ మెథడ్స్ యూ కెన్ హ్యావ్? ఓన్లీ వన్ మెయిన్ మెథడ్. సో క్లాస్ లో మనం ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నా కూడా వన్ మెథడ్ ఉండాలి. ఫైన్. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ మెథడ్స్. సో హౌ టు రైట్ మెథడ్స్ ఇన్ జావా. మెయిన్ మెథడ్ మనకి తెలుసు. ఓకే, we know how to write the main method. So method. So what is a method? What is a method? Method is mainly used for reusing of code. If you write a method once, you can use that method any number of times. Okay, code reusability. మనం కోడ్ ని రీయూజ్ చేసుకోవాలంటే మనకి మెథడ్స్ కావాలి. అసలు మనం ఇవన్నీ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం? వై we are learning all these things? Example, classes. ఇక్కడ చూడండి. See, for example, if you so let's take suppose ICICI Bank. ఏ అప్లికేషన్ చేయాలన్నా కూడా I already told you. ఇదంతా కూడా what is this technology? This is front end technology. Okay, all these colors. Okay, when I click on here, all these are developed using front end technologies. What are the front end technologies we have? HTML, CSS, JavaScript, all these things, right? Yes or no? సో మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ క్లిక్ చేసామో whenever we, సో బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ ఉంటుంది. అది దేంట్లో ఉంటుంది? బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో సిన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ జావా, మనకి బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ వచ్చేసి జావా ఉంటుంది. ఆ జావా కోడే మనం ఇప్పుడు ఎలా రాయాలి వాటిని అనేది నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఫస్ట్ బేసిక్ థింగ్స్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఆర్ యూ ఫీలింగ్ కంఫర్టబుల్? మీకు అర్థమవుతుందా? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? Madhuri, newcomer. Hi, Madhuri. Sir. Are you able to follow? Yes, sir. Okay, so feel free to ask me whatever queries you have. Okay, so don't feel that. So you have to feel free. Okay, fine. Now, if I want to write, you know how to write a variable int id equal to 10. This is a variable and this is a method. So now we have to know what is a method and how to write method. So what is a method in Java? A method is in Java is a block of statements that has a name. Block of statements means what? What is block of statements? ప్రతి మెథడ్ కి మీరు ఏ మెథడ్ అయినా తీసుకోండి, కంపల్సరీ దానికి ఒక ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఉంటుంది. దానికి ఒక ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్. వేరే మెథడ్ ఏ మెథడ్ అయినా కూడా. సో that's what he's saying. A method in Java is a block of statements that has a name and can be executed by calling it. So method ni మనం మెథడ్ రాసిన తర్వాత మనం దాన్ని కాల్ చేసుకోవడం means what? We use it at any number of times wherever we want. అది మనం we'll see it when we write more programs. Okay, so along with fields, methods are one of the two elements that are considered members of a class. So class లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? మెథడ్స్ ఉంటాయి, వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటాయి, బ్లాక్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. మనం we have to write based on the requirement. Fine. Next one is how to write a method. So what is the syntax? ప్రతి దానికి you will have a rule. Syntax is nothing but rule. అది మనం నేర్చుకోవాలి. So how to write a method? First, this is the syntax we have to follow. What is the syntax? Return type, method name. Look at this main method. What is the name of this method? Main. మనకి method name ఉంది. Method name followed by parenthesis. Okay, ఇవే parenthesis. ఈ parenthesis లో మనకి ఏమున్నాయి? పారామీటర్స్ రాస్తాం. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అరే పారామీటర్ ఉంది. ఇక్కడ మనం ఏదైనా రాయొచ్చు. ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్. వాట్ ఈజ్ రిటర్న్ టైప్? void. ఈ రెండు keywords ని తీసేయండి. If you remove these two keywords, is it following the method signature? Yes, right?
Every method should follow the method signature. Now we will write a new method. Here in the place of return type, ఈ return type place లో మనకి void అయినా ఉండొచ్చు, లేదంటే ఏదైనా ఒక డేటా టైప్ ఉండొచ్చు. int గానీ, float గానీ, string గానీ. మీకు ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉన్నా, ఓకే, ఇవి మీకు అర్థమైనవి అంటే ఆల్మోస్ట్ 50 to 60% ఆఫ్ జావా మీకు అర్థమైనట్టే. ఎందుకంటే వీటి మీదనే బేస్ అయి ఉంటుంది టోటల్. ఓకే, సో డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్ ఇస్ లిటిల్ కాంప్లికేటెడ్, బట్ అర్థం ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ప్లేస్ లో ఏముంటాయి? ఓన్లీ 2 ఆప్షన్స్. వన్ ఇస్ వాయిడ్, ఉంటే వాయిడ్ ఉంటుంది, లేదంటే ఏదైనా ఒక డేటా టైప్ ఉంటుంది, ఇంట్ కానీ ఫ్లోట్ కానీ ఏదైనా. సో అవి ఏంటి అంటే చూద్దాం. నౌ వాయిడ్ in the place of return type, method name is display. Method names రాసేటప్పుడు మళ్ళీ మనం సేమ్ రూల్స్, we have to follow the same rules. Like variable, it should start with small letter, it should not start with numbers, but it can include numbers. No keyword should be used as a name. Right. So these are the rules to follow to write a method name. Display and open brace and close brace. See, using this syntax, I have written one method. In this method, I want to write, I am in display method class example. This is the method. I created one method. Now I want to use this method. Method create chesanu. Now I want to use that method. So how to use that method? So I want to create an object for this class. How to create an object for this class? It is, syntax is very simple. Class name, object name equal to new class name. This is actually constructor. Constructor is similar to class name. As of now, you remember this one, class name. So can someone tell me what is the class name here? Asrita? Example. Good. Example is the class name. Example. So what is the object name? We can write our own names. So ఏ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి? ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ రాయాలంటే వేరియబుల్ నేమ్ రాయడానికి ఏదైతే రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నామో సేమ్ రూల్స్. It should not start with a number, it should start with small letter. Okay. obj equal to new is a keyword. New is a keyword in Java, one of the 53 list of keywords. New class name example. Okay, I created an object of this class. Now when I create an object, whatever you write inside this object, inside this class, sorry, whatever you write inside this class, those are available inside this object. So ఎలా తెలుస్తుంది మనకి ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో, ఈ క్లాస్ లో ఏమైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంటాయి. సో ఉన్నాయో లేవో తెలియాలంటే ఏం చేయాలి? One thing you have to do is you have to use them. obj dot display. What is this display? That means we are using this display. How many methods we have here, Madhuri? How many methods we have? 2 methods. One is display method, one is main method. Display method లో ఏం రాసాం మనం? ఈ క్లాస్ లోపల అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? ఈ ఓపెన్ బ్రేస్ నుంచి ఈ క్లోజ్ బ్రేస్ లోపలే రాయాలి మనం ఏం రాసిన కోడ్. చూడండి, మనం ఈ లోపల 2 మెథడ్స్ రాసాం. వన్ ఇస్ డిస్ప్లే మెథడ్, వన్ ఇస్
మెయిన్ మెథడ్. మళ్ళీ మెథడ్స్ కి ప్రతి మెథడ్ కి ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్లాక్, మెథడ్ బ్లాక్. మళ్ళీ మెయిన్ మెథడ్ కూడా ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఉంది కదా. ఓకే, సో ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నా కూడా క్లాస్ లో కంపల్సరీ మెయిన్ మెథడ్ ఉండాలి. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఇన్సైడ్ దిస్ మెయిన్ మెథడ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ మెథడ్ హియర్. ఈ మెథడ్ ని నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇది రన్ చేస్తే జేవిఎం దేన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఈ మెయిన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఇదొకటి ఇదొకటి. ఏది ప్రయారిటీ ఫస్ట్? ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది అంటే దీని లోపల ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఒక మెథడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఒక మెథడ్ ని ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఒక మెథడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఈ మెథడ్ లోపల ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. దట్ మీన్స్ JVM will execute this main method. It will execute all the statements, whatever is there inside the block of the method, main method. Object create అవుతుంది. ఆ క్రియేట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ తోటి డిస్ప్లే కాల్ అవుతుంది. రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. నౌ ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ హౌ టు క్రియేట్ ఎ మెథడ్? ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? ఆదిత్య, what is the syntax we have to follow? Method and return type and method name, sir. Return type, method name, followed by these brackets and open brace and close brace. ఈ ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజ్ బ్రేస్ లోపలే రాయాలి ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాయాలనుకున్నా. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ మెథడ్? ఆశ్రిత, what is the use of method? ఇక్కడ ఉన్న చూడండి అమ్మా. A method in Java is a block of statements that has a name and can be executed by calling it. Okay, method, that means method is nothing but a block of statements that has a name. What is the name of the method? Display. Fine. So methods మనం రాయడం, we know how to write a method. So but categories of methods ఉన్నాయి ఇక్కడ. Categories of methods in Java. సో ఇదేంటి అంటే మీరు జావాలో ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా తీసుకోండి, ఈ 4 కేటగిరీస్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. మీరు కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకోండి, ఈ 4 కేటగిరీస్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ దోస్ 4 మెథడ్స్ మనం చూద్దాం. ఇది వన్ టైప్. ఫస్ట్ చూద్దాం ఏ మెథడ్. వాట్ ఆర్ ద 4 టైప్స్? మెథడ్ విత్ ఫస్ట్ టైప్ చూద్దాం. మెథడ్ విత్ no return type and no parameters. What is the first one here? A method with no return type and no parameters. Ante ide, this is the method. No return type ante void anedi unte then adi no return type. Ippudu no parameters ante ఈ బ్రాకెట్స్ లో మనం ఏమీ పారామీటర్స్ ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైప్. దెన్ నౌ వి విల్ గో విత్ సెకండ్ టైప్, మెథడ్ విత్ నో రిటర్న్ టైప్ అండ్ విత్ పారామీటర్స్. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ టైప్. విత్ పారామీటర్స్ అంటే ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ లో we can write string name. Okay, string name ఒక పారామీటర్ ఇచ్చాము ఇక్కడ. పారామీటర్ is nothing but a variable inside a method. వేరియబుల్, మనం వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఎలాగైనా చేస్తాం. ఇప్పుడు I am calling this display method here
కానీ ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే మనం ఏం పాస్ చేయాలి? ఒక స్ట్రింగ్ పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ పాస్ చేద్దాం. డిస్ప్లే లోపల స్ట్రింగ్ పాస్ చేద్దాం. కుమార్. సో యూఆర్ పాసింగ్ స్ట్రింగ్. దట్ మీన్స్ ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం. ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం. Now system.out.println నేమ్. మనం ఏ నేమ్ అయితే ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నామో ఆ నేమ్ ని మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. Run as Java application. Okay. సో మీకు you don't feel it confused. మీరు ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే మీరు ఇది చాలా ఈజీగా ఫీల్ అవుతారు. మీకు if you are feeling that this is little bit critical, like you don't have to feel it like that. ఒకసారి మీరు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే you will feel it easy. I will tell you, don't worry how to do it. Okay, ఇప్పుడు ఇది నేను రన్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? I am getting Kumar. So what is this one? Second type. This third type you have to listen clearly. Method with return type and no parameters. So ఇక్కడ method with return type. Method with return type అంటే ఇక్కడ మనము ఏది ఇస్తే, ఇక్కడ ఏ డేటా టైప్ ఇస్తే ఆ డేటా టైప్ వాల్యూ ఇది రిటర్న్ చేయాలి. రిటర్న్ చేయడం అంటే ఏంటో చూపిస్తాను. వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్? సో యూ విల్ గెట్ the keyword. Return is a keyword from the 53 list of Java keywords. Return name. So ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ ఏముంది? స్ట్రింగ్ ఉంది. సో స్ట్రింగ్ రిటర్న్ టైప్ ఉంటే ఇక్కడ రిటర్న్ స్ట్రింగ్ నే రిటర్న్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా ఇంటీజర్ రిటర్న్ చేయాలి. సో రిటర్న్ టైప్ ఏ ఉంటే అది రిటర్న్ చేస్తుంది. సో రిటర్న్ టైప్ రిటర్న్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, system.out.println. ఈ system.out.println దేనికోసం వాడుతున్నాం? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ system.out.println? ఇప్పటి వరకు మనం డేట్ కోసం వాడాం దీన్ని. మనం ఎవరు చెప్తారు? అశ్రిత చెప్తావా? మాధురి చెప్పు. ప్రింట్ చేయడానికి కదా సార్. గుడ్. ప్రింట్ చేయడానికి అంటే ఈ కన్సోల్, ఈ పర్టికులర్ అవుట్ అనేది అవుట్ స్ట్రీమ్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేయడానికి, ఇది ఇక్కడ ప్రింట్ చేయడానికి. ఈ println లో println అనేది మెథడ్. println అనేది దీని గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. println లోపల మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆబ్జెక్ట్ డాట్ డిస్ప్లే నరేష్, ఇదే సేమ్ ఇదేని మనం తీసుకొచ్చి println లో పెడుతున్నాం. ఈ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొచ్చి println లో పెడుతున్నాం. సో ఎప్పుడైతే మనం విత్ నో పారామీటర్స్ కదా, సారీ, థర్డ్ వన్ ఈస్ విత్ నో పారామీటర్స్ కదా, మనం ఇక్కడ పారామీటర్స్ రాస్తున్నాం. విత్ నో పారామీటర్స్. సో ఈ పర్టికులర్ this is, now you have a name, now you are returning it. You have to return string, otherwise మనం ఇలా కూడా రాసేయచ్చు డైరెక్ట్లీ. నరేన్ స్ట్రింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇంట్ ఉంటే ఇక్కడ ఇంటిజర్ రిటర్న్ చేయాలి. సో ఏ టైప్ ఉంటే ఆ టైప్ రిటర్న్ చేయాలి, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్ట్రింగ్ నరేన్. థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్, ఇక్కడ మనము we are calling
display method. Object dot display method. ఈ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ డిస్ప్లే మెథడ్ ని కాల్ చేసినప్పుడు ఇది రిటర్న్ చేసే వాల్యూని ఈ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println లో ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెడుతుంది వాల్యూ. సో నౌ ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, getting narrate. Third type. Fourth type of method. Method with return type and with parameters. With the return type and with the parameters. String name. ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. స్ట్రింగ్ నేమ్, int id, ఇవన్నీ. సో ముందు మనకు అర్థమవుతుంది. డోంట్ నీడ్ టు వర్రీ. స్ట్రింగ్ నేమ్, now I have to return this particular name. So ఇది మీకు అర్థం కాకపోయినా you don't need to worry. I'm not understanding. మీకు ఎంతవరకు అర్థమవుతుందో నాకు అర్థం కాలేదు నిజంగా. If you are not understanding also, don't worry. మనకు అన్ని ముందు వస్తాయి ఇవన్నీ. Again. Okay. So display of funny. So we are calling this method object dot display of funny. So when we do that, what happens? Java application. Okay. So how many types of categories of methods we have? We have 4 categories. So method with no return type and no parameters. Meeku ardhamainda? Anyone having any query? Anyone? Aditya, Asrita, Madhuri. So why we are using the object to print? Object. Why not Actually, just display? okay. Okay. So in order to correct. Okay. Good question. So let me tell you. So your question is like this one, right? Why not we are directly calling this one, right? Yes, sir. Yeah, correct. So why not we are calling like this? Oh, funny. Because there is a restriction. Okay. Because a restriction మీకు తెలియాలంటే first of all you should understand what is a static context. ఇక్కడ ఇది ఒక స్టాటిక్ మెథడ్. మీరు ఒకసారి ఈ రెండు తీసేసి చూడండి. ఈ రెండు తీసేసి చూస్తే మెయిన్ మెథడ్ ఈ మెథడ్ సిమిలర్ గానే సేమ్ రూల్ ఫాలో అవుతున్నాయి కదా. ఏ మెథడ్ అయినా వాట్ ఎవర్ మెథడ్ యూ టేక్, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ రిటర్న్ టైప్, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ నేమ్, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ పారామీటర్. సేమ్ మెయిన్ మెథడ్ కూడా అదే ఫాలో అవుతుంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద స్పెషల్? మెయిన్ మెథడ్ గా ఎక్స్ట్రా క్యాపబిలిటీస్ ఫస్ట్ ఇదే ఎగ్జిక్యూట్ ఎందుకు అవుతుంది? ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయంటే వీటి వల్ల వస్తాయి. ఇక్కడ ఈ స్టాటిక్ మెథడ్ ఈజ్ స్టాటిక్. ఒక స్టాటిక్ కాంటెక్స్ట్ లో స్టాటిక్ మెథడ్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ని యాక్సెస్ చేయలేదు. దట్ మీన్స్ దిస్ స్టాటిక్ మెథడ్ కెనాట్ యాక్సెస్ దిస్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్. అదే మనం దీన్ని స్టాటిక్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యు మేక్ దిస్ మెథడ్ యాజ్ స్టాటిక్, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ స్టాటిక్ చేశాను అనుకోండి, నాకు ఐ డోంట్ నీడ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ టు కాల్, నాకు డైరెక్ట్ గా వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు చూడండి, వస్తుందా మాధురి? Yes, sir. ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ ఏమైనా యూజ్ చేశాను? ఇక్కడ యూజ్ చేయలేదు. అంటే ఒక స్టాటిక్ కాంటెక్స్ట్ నుంచి నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ని మనం యాక్సెస్ చేయలేం. మళ్ళీ రివర్స్ చేయొచ్చు. రివర్స్ మీన్స్ నాన్ స్టాటిక్ కాంటెక్స్ట్ లో
ఈ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఒక నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ స్టాటిక్ కాంటెక్స్ట్ లో యూజ్ చేయలేము. అందుకనే నేను ఐఎమ్ యూజింగ్, బట్ అవంతా మీకు చెప్పడం అది మీకు ఇట్ విల్ బి లైక్ ఓవర్లోడింగ్. sometimes you will not understand also. స్లోగా అర్థమవుతుంది. లైక్ వెన్ వి డిస్కస్ అబౌట్ స్టాటిక్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్దామని ఐ అందుకనే చెప్పలేదు నేను. సో ఎగ్జాంపుల్, దట్స్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్. గాట్ ఇట్ మాధురి? Yes, sir. Got it. Okay. So that's what is a method here? A method in Java is a block of statements that has a name. దానికి ఒక నేమ్ ఉంటుంది, అదొక బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. మనం ఎప్పుడైతే దాన్ని కాల్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్నిసార్లు అయినా కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, వేర్ ఎవర్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్, సమ్ అదర్ ప్లేస్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్, ఎక్కడి నుంచి అయినా కాల్ చేయొచ్చు. మనం ఇప్పటివరకు చూడలేదు అది, we didn't see it yet, we'll see it. Along with fields, methods are one of the two elements that are considered members of a class. ఒక క్లాస్ లో ఏం రాస్తాం? జనరల్ గా ప్రాపర్టీస్, వేరియబుల్స్ రాస్తాం, మెథడ్స్ రాస్తాం, ఇవన్నీ రాస్తాం. సో మెథడ్స్ రాయాలంటే మనం ఈ సింటాక్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, ఆ మెథడ్ నేమ్స్ రాయాలంటే వాట్ రూల్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో? A method name should start with small letter. A method name should not start with numbers, but can include numbers. Method names should not contain keywords. ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. అండర్స్కోర్ అండ్ డాలర్ సింబల్ వాడొచ్చు మెథడ్ నేమ్స్ లో. అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్. హౌ మెనీ కేటగిరీస్ వి డివైడెడ్ దెమ్? 4 categories. 4 categories. Okay, so this is about methods. So for today, I don't want to overload your brains. Okay, so guys, let's start practicing. If you don't know how to install everything, I already told you. But if you don't know still, so tell me prior, like let me know that installation is not done. If it is done or not done in your systems, let me know. So we'll start practicing slowly. సో మీరు కొన్ని అర్థం కాలేదు, ఏదైనా అర్థం కాలేదు ఉంది అంటే దెర్ విల్ బి సమ్ లింక్. ఓకే, కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైనప్పుడు ఒక 2-3 కాన్సెప్ట్స్ అయిన తర్వాత మీకు అర్థం అవుతుంది. సో కోడింగ్ రాసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ ఎనీ క్వరీస్. ఏదైనా అడగండి, నో వరీస్. ఏదైనా క్వరీస్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఓన్లీ ఐ విల్ కమ్ టు నో వేర్ యు ఆర్ లాగింగ్ అనేది. Okay, I hope you understand this one. Aditya, are you following? Yes, sir. Good. So that's it for today. So నేను ఈ వీడియో లింక్ మీకు పంపిస్తాను. So go through it once again if you feel whenever you get time. ఇందులో ఏమైనా క్వరీస్ ఉంటే రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇన్ ది ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లింక్స్ కూడా నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. సో హ్యావ్ ఎ లుక్. Okay, so tomorrow we'll discuss about another concept, that is constructors, which is classes and constructors also. Okay, so we'll discuss here. We are creating an object, right? So this is actually a constructor. We'll discuss it tomorrow. That is another concept. That's it for today. See you tomorrow, guys. Okay, any queries? Anyone? Ashrita, ఏం మాట్లాడట్లేదు? కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. సో మళ్ళీ క్లాస్ విని ఒకసారి చూసి మిమ్మల్ని okay. అడుగుదామని కామ్గా ఉన్నాను సార్. ఓకే, ఒకసారి చూడు, నేనైతే లింక్ పంపిస్తాను, ఒకసారి చూడు. ఓకే సార్. మాధురి, ఎనీ క్వరీస్? No, sir. No queries. ఫైన్. సో నేను ఆ లింక్ పంపిస్తాను. సో హ్యావ్ ఎ లుక్. ఓకే గైస్, బై.